Ang sound, short na siya, kag ang iya sound is pinakalit ba? Pareho sang gugma niya sa imo pinakalit na dula dayon. Char! Fish, reach, six, bill, weave. Daw tama man pamatian no? Pero sa American English, amo ni ang tama nga pronunciation. Fish instead of fish. Rich instead of reach. Six instead of six, kag bill instead of bill, with instead of with. Ma-practice daw kita kadali be. Ako anay tapos kamo naman. I wish this rich fish dish were the richest fish dish, for the richest fish dish is the best fish dish. Kamo naman be? Okay, so mo lang na sa subong, please follow and share. Salamat!